Okay, so thank you everyone. Welcome to my, this is my second class on murder in the cathedral and probably my fifth class for the master degree syllabus of V.U.D.E University Directorate of Distance Education. So let us begin. We were actually reading about the basic background of the murder in the cathedral. We have actually talked about the basic premises of the murder in the cathedral. Murder in the cathedral is basically a religious drama, a religious poetic drama written by T.S. Eliot. And it is actually about the conflict between Thomas Becket. Who was Thomas Becket? Let us have a look. Thomas Becket was the Archbishop of Canterbury. He was born on 1119 down to 1170. He actually was alive in 1170 and then died in 1170. He was actually murdered in his own church, and he is venerated as a saint and martyr by both the Catholic Church and the Anglican Communion. Okay, and he was later canonized as a martyr by Pope Alexander III. So this is the historical figure of Thomas Becket, and the drama is actually about the conflict between Thomas Becket and Henry II of the England, who was actually the king of the England from 1154 until his death in 1189. So this is basically a medieval happening. This is basically a medieval incident of the church. Eliot, T.S. Eliot, a modern dramatist, is actually transforming these incidents, is actually giving a new turn, new twist and turn. Located in 1935, the character of the Thomas Becket is a modern character, torn between his ego, torn between his own desires, the gratification of those desires, and his own ascetic desire, his desire to become a saint. এবং সেই জন্যই আমরা দেখব প্লেতে এলিয়ট has introduced the figure of the four tempters. চারজন টেম্পটার এসে বিভিন্ন সময়ে টেম্পট করার চেষ্টা করছে এই টমাস বেকেটকে। একটা মিডিয়েভাল ফিগার নেই, একটা মডার্ন ফিগার হয়ে গেছে। আমরা এর আগের ক্লাসে we have actually talked about various characteristics of the movement of the modernism. T.S. Eliot is I would say a poster boy of modernism, a great proponent of an exponent of the art movement of the modernism. So I've talked about the characteristics of fragmentation. I've talked about the radical uncertainty and contingency. Art form actually trying to resist this kind of uncertainty. And we have also talked about the importance of the unconscious. Modernism for the first time introduces ambiguity inside the text. আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে অলরেডি কথা বলেছি। এই সমস্ত কিছুর প্রভাব কিন্তু Murder in the Cathedral পড়েছে। Though Murder in the Cathedral is a piece of writing, when Eliot is writing Murder in the Cathedral, Eliot is a changed personality. পরিবর্তন হয়েছে। হঠাৎ করে একজন আগুন খেকো নকশাল নেতা যদি ঈশ্বরের নাম নিতে আরম্ভ করেন, বাবা গো মহেশ্বর ভোলা মহেশ্বর জয় মা, এইরকম যদি করতে আরম্ভ করে তাহলে তো মুশকিল। Eliot's age transformation is that kind of unique transformation. Eliot is a modernist poet who goes on in writing poems like J. Alfred Truffaut, who goes on in writing poems like Wasteland. এগুলো আমি আগের ক্লাসে বলেছি, আমি জাস্ট রিক্যাপিচুলেট করছি। সেই ভদ্রলোক হঠাৎ করে has actually, he can't bear that kind of radical uncertainty, that kind of anxiety inside his mind. When he is writing Let Us Go Then You and I, when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table, or falling down in the London Bridge is falling down. I do not know that how many death had undone so many. কতগুলো মানুষের মৃত্যু হবে আমি জানি না। So Eliot, this kind of angry, restless, uncertain Eliot has transformed himself in 1928 when he has actually conformed to Anglicanism, Anglican Communion, Anglican Church যখন প্রথমবার Eliot embrace করলো। এবং Eliot was a converted man, and this particular drama Murder in the Cathedral has been written by Eliot
because for a certain purpose. আমরা আগের দিনকে বলেছিলাম জর্জ বেল, who was the contemporary bishop of the Chichester, he requested Eliot to write the Murder in the Cathedral, and Eliot wrote this particular drama for the Canterbury religious festival of 1935. এবং সেই জন্যই Murder in the Cathedral এই পার্টিকুলার রিলিজিয়াস পারপাসের জন্য লেখা হয়েছিল। ইনফ্যাক্ট Murder in the Cathedral যিনি ডিরেক্টর সি ব্রাউন, সেই ব্রাউনের নাম দেওয়া Murder in the Cathedral আগের ক্লাসে পড়েছিলাম। Murder in the Cathedral, in fact, the name is not given by Eliot himself, but of course the play is entirely written by him. আমরা আগের দিন যেটা একটু ভালো করে দেখে নি, জাস্ট একবার দেখে নেব, বিকজ অনেক ক্ষেত্রে পরে the historical background of the Murder in the Cathedral or Murder in the Cathedral as a historical drama, as a poetic drama question করে, historical drama question করে। আমরা যেটা তার আগে একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে কি কি Murder in the Cathedral থেকে বড় কোয়েশ্চেন করতে পারে, ছোট কোয়েশ্চেন করতে পারে, তো কি কি আমরা যখন টেক্সট পড়ো করতে বলতে যাব কি কি বড় কোয়েশ্চেন করতে পারে আমি একটু লেখার চেষ্টা করছি। তোমরা কি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? বলো, স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার, দেখতে পাচ্ছি। বেশ, ইয়েস স্যার। বেশ, আমি 10 মার্কস এর কোয়েশ্চেন গুলো লিখে দিই, এটা লিখলে যেটা সুবিধা at the very beginning of the class, তাহলে আমরা যেটা করতে পারবো, you can actually concentrate on these topics. The first, a very important question, Murder in the Cathedral থেকে, sorry, theme of martyrdom as depicted in the Murder in the Cathedral. Martyrdom স্পেলিংটা মনে হচ্ছে ভুল হলো। martyrdom স্পেলিং MAR, দাঁড়াও এক সেকেন্ড আমি দেখিনি, কনস্ট্যান্টলি গুলিয়ে যায়। martyrdom MARTYR, ঠিক আছে, MARTYRDOM, 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 MARTYR, হ্যাঁ ঠিক আছে, DOM. Theme of martyrdom in Murder in the Cathedral, 1 নম্বর। 2 নম্বর important question, Murder in the Cathedral, Murder in the Cathedral as a poetic drama. It's a poetic drama. তোমার আরেকটা poetic drama তোমাদের অনার্স সাথে পড়েছো, জেমস সিংজের রাইডার্স টু দ্য সি, যদি তোমাদের থেকে থাকে, জেমস সিংজের রাইডার্স টু দ্য সি as a poetic drama. Right. Character of Thomas Becket. This answer is almost similar to this answer, but you have to prepare it separately because of the different introduction. Otherwise, the major portions will be same, I think. Okay. Number 4, role of the very important, especially the fourth tempter, TMPTERS, tempters. And the fifth one is definitely role of the 4 knights, KNIGHTS. 6 নম্বর কোয়েশ্চেন অনেক অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, historical elements of Murder in the Cathedral. So theme of the martyrdom, character of Thomas Becket, Murder in the Cathedral as a poetic drama, role of the tempters, role of the 4 knights, and of course the historical elements of Murder in the Cathedral. These are important questions from Murder in the Cathedral. আমি তোমাদের Murder in the Cathedral এর সামারিটা একটু পরেই তো পড়াতে শুরু করব। তার আগে আমি তোমাদেরকে অল্প করে এই হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের জায়গাটা একটু বলে দিয়ে তোমাদের রিলেট করতে সুবিধা হবে। Though Eliot actually used this historical material, he actually used this in his own way because he is now a religious man, he is a believer right now, and hence he has distorted some portions of the history. This dispute known as the Becket controversy or Becket dispute. This dispute is a historical event, এবং এই historical event-এ যেরকম টমাস বেকেটের দোষ ছিল, একই রকম ভাবে হেনরি দ্য সেকেন্ড অফ ইংল্যান্ডের দোষ ছিল, মানে from a very neutral historical standpoint, because a king had to run his administration in his own way.
we have actually read about some of the basic doctrines of the Machiavellianism. Machiavellianism says that running a state, running an administration is complete a different thing from being a moral man. Morality has nothing to do with the public administration. এই যে আমাদের চারপাশে যে প্রশাসন চলে তার সঙ্গে কিন্তু মরালিটি, এথিক্স, নীতিবিদ্যা তার কোনো ডাইরেক্ট সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়, প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাগম্যাটিক কারণেই সম্ভব নয়। এর ফলে একটা কিংকে যখন রান করতে হয় একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেম, তাকে কিন্তু মানে কেবলমাত্র মরালিটি, এথিক্স এর কথা মাথায় রেখে সে সিস্টেম চালাতে পারবে না, বিকজ কিং ইজ অলসো ডিপেন্ডেন্ট আপন মেনি নাইটস, many aristocratic classes like duke, for example, knight, like for example baron, যেটা আমরা এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ড দেখেছি। এদের উপর নির্ভরশীল হয়ে কিন্তু হেনরি দ্য সেকেন্ড কেও চালাতে হচ্ছে তার রাজত্ব। So basically, the Becket controversy or the Becket dispute was the quarrel between the Archbishop of the Canterbury, Sir Thomas Becket, and King Henry II of England from 1163 to 1170. The controversy culminated in Becket's murder in 1170. Becket was murdered in 1170 and was followed by Becket's canonization in 1173 and Henry's public penance at Canterbury. হেনরিকে পাবলিকলি পেনেন্স মানে তার শাস্তি নিতে হয় এবং তার জন্য তাকে সে ভুল করে যেটা স্বীকার করতে হয় অন জুলাই 1174। যে গল্পটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে হেনরি দ্য সেকেন্ডস ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড ওয়াজ টমাস বেকেট। সো কেউ কি কিছু বলবে? সুচিতা কেউ কিছু বলবে? সুচিতা কি বলছো আমি শুনতে পাচ্ছি না। মানে বলছো হিয়ার ইউ? কিছু বলিনি, আমার আনমিউট হয়ে গেছিল। সরি স্যার। বেশ not a problem. So Henry II actually appointed his chancellor Thomas Becket as the Archbishop of the Canterbury in the year 1162, and the appointment was made to replace Theobald of the Beck. He's a Norman Archbishop, another historical figure who died in 1161. তারপরে Archbishop of Canterbury কে তিনি এই পোস্টে বসান। The problem actually begins when Becket, আমি একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি এই জায়গাটাতে কারণ অতটাই ইম্পর্টেন্ট নয় হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টটা। Becket had lived ostentatiously previously, but he now wore a clyce and lived like an ascetic. Ostentatiously means in a quite extrovert way. Ostentatious means obscure, but now he actually wore a clyce. Clyce means a dress like ascetic monk, and he for the first time actually become the center of the attention and limelight. And the modern Becket historian Frank Barlow argues that the stories of the Becket immediately wearing a hair short are later embellishment. এগুলো পরবর্তীকালে অ্যাড করা হয় বলে ফ্র্যাঙ্ক বার্লো বলেন, কিন্তু ডেফিনেটলি তিনি যেটা করতে শুরু করেন প্রথমবার সেটা হচ্ছে যে ইংল্যান্ডের আমরা জানি যে বিভিন্ন জায়গাতে মিডিয়েভাল পিরিয়ডে various kind of crimes were committed by these monks who committed secular crimes, not religious crimes, secular crimes. And because even those men who took minor order, who are actually very minor ranks of the church ministry, lower ranks, not major orders, were considered clergy. And the problem is that the quarrel over the so-called criminous clerks potentially covered up to 1/5 of the male population of the England at that time. মানে প্রায় 1/5 ইংল্যান্ডের যারা মেল পপুলেশন তাদের একটা বড় অংশ ছিল এই ক্লার্জি, এবং এই ক্লার্জির মধ্যে 1/5 ছিল প্রায় ক্রিমিনাল ক্লার্জি, দোজ হু আর কমিটিং ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি, সেকুলার ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি। এবার যেরকম আমাদের আর্মিতে নিয়ম রয়েছে, ইফ উই কমিট এনি কাইন্ড অফ ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি উইদিন দ্য পারভিউ অফ দ্য আর্মি, ইউ হ্যাভ টু বি জাজড থ্রু দ্য রেগুলেশনস অফ দ্য আর্মি। আর্মির ল অনুযায়ী তোমাকে জাজ করা হবে। তোমাদের সিভিল রেগুলেশন যেটাকে বলা হয় আইপিসি, ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, অর সিআরপিসি, কোড অফ দ্য ক্রিমিনাল প্রসিডিওর, সেই অনুযায়ী তোমাকে জাজ করা হবে না। ফলে এই ধরনের ক্রিমিনাল ক্লার্করা তারা বলে যে চার্চ তাদের এগেইনস্টে ব্যবস্থা নিক, এবং তাদেরকে সাপোর্ট করেছিল এই টমাস বেকেট। সো
Becket held the position that all clergy, whether only in the minor orders or not, were not be dealt with by the secular powers, and that only the ecclesiastical hierarchy could judge them for crimes. Henry, however, felt that this position deprived him of the ability to govern effectively. So this was actually one of the main reasons of the disagreement. Another disagreement involved Henry's attempts to collect sheriff's aid. It's a kind of tax, medieval supplementary payment. Becket argued that the aid was a free will offering to the sheriffs and could not be compelled. It's a free will aid. So this culminated in the heated argument at the Woodstock, Oxfordshire in July 1163. These are the historical reasons Raja ke tax collect korte debe na. And in October 1163, Henry summoned the ecclesiastical hierarchy to Westminster to hear his complaints about the governance of the English church. At first, the bishops did not agree with the king, who then asked them if they would agree to observe the ancient customs of the England. But pore Henry II jor kore ebong 1163 te Becket ke kintu France exile kora hoy, পাঠিয়ে দেওয়া হয়, এক্সাইল করা হয় 1164 এ। এবং পরবর্তীকালে এই ড্রামাটা যখন হচ্ছে, এই নাটকটা যে হিস্টোরিক্যাল সিচুয়েশনে লোকেটেড 1170 জুন 1170 তে Henry's son Henry the young king was crowned junior king of the England, junior king prince basically, এবং এর পরে তারা ফিরে আসে, মানে আবার একে ফিরিয়ে আনা হয় টমাস বেকেটকে। এখান থেকেই নাটকের শুরু, যে বেকেট ইজ বেসিক্যালি রিটার্নিং আফটার দ্য ডিসপিউট উইথ হেনরি II. সো দিজ আর দ্য হিস্টোরিক্যাল কজেস। এই ছিল ঐতিহাসিক কারণ। ফার্স্ট ইজ বেসিক্যালি দ্য হিস্টোরিক্যাল কজ অফ a direct dispute with the king because of the criminous clerk, and second is basically collecting the sheriff's aid. এই যে গভর্নেন্সে ডাইরেক্টলি পার্টিসিপেট করছে একজন Archbishop is interfering inside the workings of the governance. That was the sole reason of the dispute with Henry II. মানে হিস্টোরিক্যাল ডিসপিউটে তোমাদের কাছে আশা করছি পরিষ্কার হয়েছে। এবার আমরা যেটা করব, we will move into the summary and we will also read the text of Murder in the Cathedral. আমরা সামারি এবং একটু টেক্সটটা দেখব, একটু সামারিটা দেখতে দেখতে আমরা যাব। আমরা দুদিনে মোটামুটি শেষ করব। Murder in the Cathedral is divided into two acts, দুটো অ্যাক্ট, পোয়েটিক ড্রামা, বড় বড় অ্যাক্ট, আর মাঝখানে একটা করে ইন্টারলিউড রয়েছে, one interlude and two acts. Okay, so let us deep delve inside the text. আমরা একটু টেক্সটের দিকে যাই। the Cathedral টেক্সট আমি একবার নামিয়ে নিই। টেক্সট আমার somehow দিয়ে Okay, so these are the basic characters of the Murder in the Cathedral. It begins with part 1. Who are the characters? A chorus of the women of the Canterbury. We have already discussed about the role of the chorus. Chorus are basically the voices of the common people, voices of the society. And here the chorus is basically consisted of the women of the Canterbury. Basically, women at the time of the medieval period, they don't have any kind of
direct share into the governance or principles of the administration, and hence they are being chosen because they are common people. They don't directly participate into the government making decision, and hence tarai Elioter kache ekta ideal I would say neutral voice. They will play the role of the ideal neutral voice, the chorus of the women of the Canterbury, who are basically marginalized, completely excluded from the power mechanics. তাদেরকে দিয়ে তাদের ভয়েসটাকে ইউজ করছেন এলিয়ট। Then there are 3 priests of the cathedral. The priests are basically reflecting the voices of the anxiety of on the part of the church. Then there is a herald. Herald means, we know, a messenger of the king. Then there is Archbishop Thomas Becket. There are 4 painters, 4 জন painter. এটা part 1 এ এবং 4 জন নাইটও আসবে, and সেটা পরে part 2 তে, and attendance. It is clearly mentioned the date of the scene. The scene is on the Archbishop's Hall on December 2nd, 1170. এক সেকেন্ড দাঁড়াও। এই রে, তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ তো? আমার একটু সম্ভবত প্রবলেম হচ্ছে এই মাউসে। এক সেকেন্ড দাঁড়াও। দাঁড়াও, 1 মিনিট দাঁড়াও। টেকনিক্যাল গ্লিচেস। কেস খেয়েছে। মাউস কাজ না করলে তো মুশকিল। দাঁড়াও, 1 মিনিট দাঁড়াও তো। হ্যাঁ, কাজ করছে। কাজ করছে বেশ। তো এই 4 জন ক্যারেক্টারকে দিয়ে মোটামুটি আমাদের মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল শুরু হচ্ছে। দ্যাটস দ্য বেসিক ক্যারেক্টার কনস্ট্রাকশন, দ্য ক্যারেক্টার ড্রামাটিস পার্সোনে অফ মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল। আমরা এবার মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রালের আস্তে আস্তে সামারিটা শুরু করি, দ্য টেক্সট। বেসিক্যালি আমি যেটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে আমি দিয়েছি স্পেশাল ইন্ট্রোডাকশন অফ দ্য মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল। তার দেখবে 73 পাতা থেকে বেসিক একটা প্রথম ইন্ট্রোডাকশন রয়েছে সুন্দর করে। তার 73 পাতা থেকে একটা পার্ট 1 এবং পার্ট 2 বেশ ডিটেলে কোটেশন দিয়ে সামারাইজ করা আছে। আমরা টেক্সটটাও দেখবো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সামারির দিকেও নজর দেব। আর তার সঙ্গে সঙ্গে you can also use the summary given by explanation and critical commentary of the lines from the first choric entrance up to Becket's arrival in the part 1 of the play. This is actually in the IGNU study material, page number 14, 61 পাতার স্টাডি মেটেরিয়ালে 14 নম্বর পাতা থেকে আছে। এটাও বেশ ভালো, বেশ ডিটেইলড আর কি, ঠিক আছে? It's also good. So let us begin. Yes. তোমরা কি টেক্সটের লাইনগুলো দেখতে পাচ্ছ তো মোটামুটি? বলো, দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছ? একটু হ্যাঁ বা না? Yes. Okay. So the play actually opens with the singing of the women of the Canterbury, and they have assembled in the cathedral to anticipate the coming of the events. So these voices are basically voices of anxiety, voices of conscience, and they are assembled in the cathedral to anticipate the coming events. They don't know that what will happen. They really don't. So they are basically assembling in the cathedral to anticipate the coming of the events. They haven't arrived there voluntarily. Some impulses of grave concern have forcibly dragged them here. খারাপ কাজ হতে চলেছে, একটা grave concern, very serious matter. Some unseen force has forced them to
come there to witness some presage of an act. Presage of an act which our eyes are compelled to witness has forced our feet towards the cathedral. We are forced to bear witness. Presage of an act means a very kind of evil act. We don't know what kind of act which our eyes are compelled to witness. যেটা তো আমাদের চোখগুলোকে জোর করে উইটনেস করাবে, has forced our feet towards cathedral. Cathedral আমাদের পাগুলোকে জোর করে টেনে এনেছে. We are forced to bear witness. আমাদেরকে এটা দেখানো হবে, এটা আমরা দেখতে বাধ্য হব. The wholesome month of the October is over. Now winter is in full swing. So winter is basically the symbol of the barrenness. Winter is basically the symbol of coldness, death and destruction. It's an imagery of the death, and all things in nature are on the verge of decay. প্রকৃতির সমস্ত জিনিস আস্তে আস্তে ক্ষয়িষ্ণু ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায়. পুরো নেচারের ডেসক্রিপশন দিচ্ছে. Peasants and people have stored up harvest and food grains and fruits. This process has been going on for the past 7 years. And in this way, 7 years have passed since the departure of the Thomas Becket. আমরা আগে বলেছি, historical Thomas Becket has departed England in 1163 and he is coming back to England in 1170. For the last 7 years, আমাদের পৃথিবী চলেছে না বলছে, হারভেস্ট হয়েছে, ফুড গ্রেন এবং ফ্রুটস হয়েছে, সবই এই প্রকৃতির যে সাইকেল অফ দ্য নেচার is actually moving. And in this way, 7 years have passed since the departure of Thomas Becket, the Archbishop of Canterbury. And during this period, the people, both the men and the women, have been victim of the terrible tortures and suppressions by the king or by his barons. So these voices of the women from the Canterbury, they're basically reflecting the tortures, the suppressions, the oppressions done by the king and his barons. কি অত্যাচার করেছে মানে বুঝতে পারছো? Eliot is basically actually showing the autocratic nature of the king because he has a specific religious purpose of staging this drama, and these women foresee something of horrible calamity. একটা খারাপ ডিজাস্টার দেখতে চলেছে তাদের মনে হচ্ছে. They are sensing, আমরা জানি, the chorus are basically used for the purpose of the anticipation. ফিউচার কে দেখাবার জন্য chorus কে ইউজ করা হয়. Oedipus Rex এ ইউজ করা হয়েছিল, Oedipus the king, chorus কে. কেমন ভাবে Oedipus will murder his own father and will eventually marry his own mother, সেটা সেন্স করছিল chorus. Their conscience prompts them to think of a terrible, tragic disaster that is going to fall upon Canterbury. A terrible, tragic disaster is going to happen, and these women have been so miserably frustrated that they have no initiative or power of judgment in their minds. Chorus cannot do anything. They cannot change this disaster. They cannot change this kind of tragic future which is coming. The foreboding tragic future which is coming to them. The women of the Canterbury do not find time yet favorable for the return of the Archbishop. Their conscience pricks coming events cast their shadows before. তারা বলছে, some malady is coming upon us. Malady means some malignant thing, some malignant happening. We wait, and the saints and martyrs wait for those who shall be martyrs and saints. বিখ্যাত কথা, the theme of the waiting, যেটা আমরা পরবর্তীকালে খানিকটা পাবো, ওয়েটিং ফর গোডোতে, যদি কেউ অনার্সে ওয়েটিং ফর গোডো পড়ে থাকো. In waiting for Godot, yes, it is full of the boredom, it is full of the existential angst. মানুষের যন্ত্রণা. Waiting for গোডোতে, the God has been transformed into a dot. Godo, oh God, G-O-D-O-T, Godo, oh God, God is being transformed into a god, into a dot. Vladimir and Estragon are basically waiting for the nothingness to come. জানে না কিসের জন্য ওয়েট করছে, কেন ওয়েট করছে কিন্তু এখনো বলো, কিছু বলছো বলো। স্যার, ইটারনাল ওয়েটিং ফর সামথিং দ্যাট ইজ মানে এক্সিস্টই করে না। Yes, eternal waiting of something that doesn't even exist. They do not know whether Godot exists or not. But here, because this is actually a drama written in 1935, before the Second World War, and hence it is much more less nihilistic. আরেকটু এখনো আশা খানিকটা রয়েছে. Eliot is at least feeling a hope of redemption. হয়তো
কিছু একটা হবে এই আশা এলিয়টের মধ্যে রয়েছে। and hence here the theme of the waiting is of the religious salvation, of the redemption. যারা মার্টিয়ার তারা ওয়েট করে, অপেক্ষা করে something of the miracle to happen, a miracle for the God. আর ওই ওয়েটিংটা 1953 সালে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 হয়ে গেছে। the blasting of the Hiroshima and the Nagasaki has already happened. It's a post apocalyptic second world war drama, and hence the theme of the existentialism becomes very much important there. But it's a drama of the soteriology, it's a drama of salvation, and hence waiting here used as a religious symbol. Martyr to wait kore amra dekbo Thomas Becket will wait for those tempters and then the knights to come. They will come and murder him. সে অপেক্ষা করছে এই মার্ডারদের জন্য কখন আসবে এবং তাকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাবে। So here the theme of the waiting is presented as a theme of salvation. বলছে we wait and the saints and martyrs wait for those who shall be martyrs and saints. So this is the first anticipation that perhaps Thomas Becket will become a martyr. Here T.S. Eliot appears believing in destiny. In his opinion, everything that happens is predestined. Man has no control over it. So this kind of old controversy between the free will and the determinism, আমরা জানি যখন জন পল সার্ট এবং অন্যান্য গ্রেটেস্ট ফিলোসফার দ্য 20th সেঞ্চুরিতে এই একটা ডিসপিউটের মধ্যে রয়েছে যে between the free will and the determinism, whether man is truly free or not. Albert Camus থেকে শুরু করে বিভিন্ন ফিলোসফাররা ইউরোপে 1940s এ এই নিয়ে আলোচনা করছে whether man is really free or not. আমরা যদি সেই সময়কার একটা বিখ্যাত টেক্সটের দিকে তাকাই তোমরা অনেকেই নিশ্চয়ই টেক্সটার হয়তো নাম শুনেছো। এক সেকেন্ড দাঁড়াও, আমার মাউসটা কাজ করছে না কেন, এক সেকেন্ড দাঁড়াও, এই রে মুশকিল করেছে এইখানে। Yes, the myth of the Sisyphus, you know the text, the myth of the ঝামেলা হয়েছে বুঝলি আমার কম্পিউটারে প্রপারলি দাঁড়াও এক সেকেন্ড, এখানে লিখছি the myth of the Sisyphus. It's a famous text. Here it is basically a philosophical description of the boredom of the man. মানুষের যে philosophical boredom তাই নিয়ে সর্বনাশ তো কাজ করছে না somehow আমার। তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তো? একটু হ্যাঁ বা না বলো। হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার এইটা কাজ করছে না somehow। ঠিক আছে, যাই হোক আমি তোমাদেরকে বলছি। You can see on the screen that a man is actually unfolding a stone and a pathor opore niye jacche. This is actually the myth of the Sisyphus. Sisyphus was a Greek king. He is cursed for cheating the death. Death ke cheat korar jonno take curse kora hoyechilo ebong তার কার্স ছিল বেসিক্যালি এই পাথরটাকে পাহাড়ের উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য, and the big stone will never go into the mountain, it will eventually come back. আবার তাকে নিয়ে যাবে। Albert Camus, this handsome man, he thought that our modern civilization is basically we are like Sisyphus. In our everyday life আমরা প্রত্যেকদিন উঠি, স্নান করি, পড়াশোনা করি, চাকরি করতে যাই, যেটার কাজ করি, আবার রাত্রে ফিরে আসি, পরের দিন সকালবেলা একই কাজ করি। This kind of repeating rituals, মানে স্যার মানে মনোটনিটাকে বলতে চাই, monotonousness of the modern life. And in the myth of the Sisyphus, Albert Camus said that the only way of overcoming this monotony is to commit suicide. It's a 1942 philosophical essay, very important, by Albert Camus, a very influential philosopher. It's a tract about whether to commit suicide or not. Okay, it's a very important text written by Albert Camus, the myth of the Sisyphus. Somehow amar ei এইবার হচ্ছে, এইবার কাজ করছে। আমি মানে সামাউ আমার এই মাউসটাতে কোন একটা
প্রবলেম দেখা দিয়েছে। আমরা যেটা করি মাউস ছাড়াই একটু অপারেট করার চেষ্টা করি। Yes. So this is the myth of the Sisyphus, যার কথা আমরা মানে বলার চেষ্টা করছি। myth of the Sisyphus, এই যে this is the Sisyphus, যে মাথায় পাথর নিয়ে উপরে নিয়ে যাচ্ছে, এই এক্সিস্টেন্সটা আমরা মডার্ন লাইফে লিড করছি বলে কামু মনে করছেন। মাথায় রেখো, এলিয়ট যখন লিখছে সেই তার কয়েক বছর বাদে কিন্তু কামু লিখবে, ফলে ফিলোসফিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু প্রিপেয়ার্ড। এন্ড এলিয়ট বিইং আ কাইন্ড অফ দিস কাইন্ড অফ নিহিলিস্টিক পার্সোনালিটি, তার কিন্তু লেখার মধ্যে কামুর ইনফ্লুয়েন্স থাকার কথা ছিল। কিন্তু আনলাইক এলিয়টস আদার পোয়েমস, দিস অ্যাকচুয়ালি ড্রামা অ্যাকচুয়ালি বিকামস a way of for religious salvation. মানে এলিয়ট কিন্তু অনেকটাই তার যে মেন এম এবং অবজেক্টিভ সেটা এই ড্রামা ক্ষেত্রে তিনি চেঞ্জ করার চেষ্টা করেছেন। আমরা এগিয়ে যাব, দেখি একবার কাজ করছি। আসলে এক্সটার্নাল ড্রাইভার গুলোর জন্য প্রবলেম হচ্ছে, কারণ দেখি এতগুলো এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ। প্রবলেম সাধারণত হয় না, না এটা যদি রিজলভ করা যাচ্ছে না তাহলে আমি একটু এটা ছাড়াই মানে আমার মাউস ছাড়াই একটু চেষ্টা করি। বেশ, সো মাউস ছাড়া খুব একটা মানে ল্যাপটপ ইউজ করি না, তো but I'm not used to that kind of thing. এটাই হচ্ছে মুশকিলের জায়গা আমার। ওকে, সো এগোচ্ছে ড্রামা এগোচ্ছে, and Eliot he is saying, not Eliot exactly, these actually the women of the Canterbury, they are saying that destiny waits in the hand of the God, shaping the steel unshapen. For us, the poor, there is no action, but only to wait and to witness. So these women from the Canterbury, they're very much poor, and they said don't have anything in their hands. So for us, the poor, there is no action, but only to wait and to witness. So after the women retire, having sung the chorus, 3 priests of the church arrived. যখন এই উইমেনরা কথা বলে বেরিয়ে গেল, the women of the Canterbury, এবার আমরা দেখলাম যে 3 জন প্রিস্ট আসছে সিনের মধ্যে। These priests spout out the venom of their indignation against the temporal government of the England. Temporal means that which is not permanent. Temporal means dependent upon time. কারণ গভর্নমেন্ট কোনোদিনই টেম্পোরাল হয় না, গভর্নমেন্ট কোনোদিনই পার্মানেন্ট হয় না, গভর্নমেন্ট অলওয়েজ চেঞ্জড। হেন্স দে অ্যাকচুয়ালি স্পাউট আউট দেয়ার ভেনম। ভেনম মিন্স তাদের যে ভয়ঙ্কর রাগ, বিষ, যে মনের মধ্যে যে পয়জন, দে স্পাউট আউট দেয়ার venom of the indignation for this government. They condemn the temporal government, kings and barons, as the source of violence and duplicity, and wonder as to what their Archbishop Thomas Becket is doing in France. তারা বলল যে ভায়োলেন্স, ডুপ্লিসিটি মানে মেইন সোর্স হাউস হচ্ছে রাজারা। These kings are actually the sources of the duplicity and the kind of evil doings, and they wondered as to what their Archbishop Thomas Becket is doing in France. তারা অবাক যে এই এক্সাইলে টমাস বেকেট কি করছে, especially at this time of unrest and political upheaval. এই পলিটিক্যাল আপহিভালের সময়ে টমাস বেকেটকে প্রয়োজন ছিল বলে তারা মনে করছে।
political duplicity. And the first priest feels sorry that the political tyranny would not know its end until the poor had forgotten their friend, their faith in the God. So these priests are almost convinced that so long people do not recognize God, their supreme friend, sanity and peace will not return to England. So they are basically priests, and they will eventually echo the word of the God. তারা definitely ঈশ্বরের কথাই বলবে, এবং তারা এখানে বলছে যে যদি না এই common people, the common man of the England, they never, when they will completely trust God, so long people do not recognize God completely, ততক্ষণ না পর্যন্ত ঈশ্বরকে তারা পুরোপুরি বিশ্বাস করবে, ঈশ্বরের হাতে তারা তুলে দেবে as their supreme friend, sanity and peace will not prevail England. Sanity এবং peace ইংল্যান্ডের মাটিতে ফিরবে না. And at this very moment a messenger arrives and informs them that Thomas Becket, the Archbishop, has returned from exile to England, and that shortly he is come to the church of the Canterbury. The priests cannot make out anything. Tara obak je for the first time the Archbishop of the Canterbury has actually returned from the France. প্রায় 7 বছর বাদে রিটার্ন করেছে. The first priest thinks that the dispute between the king and the Archbishop is ended or patched up. First priest ভাবলো যে dispute হয়তো মানে already patched up হয়ে গেছে, while the other thinks that Becket is returning on his own accord. অন্যরা বললো অসম্ভব, তাহলে আমরা খবর পেতাম. Becket is returning because of his own decision, therefore there will be some danger for him. It will be a very dangerous affair for Thomas Becket. The third priest fears that the destiny has dragged the Archbishop to Canterbury. They ask the messenger, third priest bolche je destiny has dragged the Archbishop to Canterbury, destiny এনেছে. And they ask the messenger কে জিজ্ঞেস করছে herald কে, tell us, are the old disputes at an end? Is the well of pride cast down? Well of pride মানে pride মানে অহংকারের যে আমরা বলতে পারি মানে কুয়া, সেটা কি একদম মানে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলা হয়েছে? মানে the container of the pride, has it been completely destroyed? The first priest asks the messenger to tell them whether the Archbishop has returned after getting assurance of a proper treatment by the king, or only secure under the papal patronage and protection, or on the strength of the general public that love him. The first priest asks the messenger to tell them whether the Archbishop has returned after getting assurance of proper treatment by the king. Return করেছে, proper assurance of the king এর treatment মানে proper assurance পাওয়ার পরে রিটার্ন করেছে তো, নাকি এমনি রিটার্ন করেছে? Or only secure under the papal patronage, or he has returned through the security of the papal patronage. Papal means pope, popeর patronage through দিয়ে কি তিনি ফিরেছেন, and protection, or on the strength comes in pride and sorrow, and assured beyond doubt of the devotion of the people. The messenger the messenger in reply tells that he comes in pride. Messenger reply dilo যে Thomas Becket actually comes in pride, নিজের যে অহংকার নিয়ে ফিরেছেন, and sorrow, দুঃখ নিয়ে, and assured beyond doubt of the devotion of the people. But the people perhaps will support him. The devotion of the people, peopleদের যে ঈশ্বরের প্রতি আস্থা বা বেকেটের প্রতি আস্থা, তার একটা রিফ্লেকশন এখানে দেওয়ার চেষ্টা করছে এই মেসেঞ্জার. Though we are actually not sure this will happen or not, public is mad with joy on the return of the Archbishop. For the first time we are introduced with the figure of an Archbishop who is very popular as the king, যে রাজার মতো popular. So the public is mad with the joy on the return of the Archbishop. There have been scenes of frenzied enthusiasm. Frenzied means almost mad enthusiasm. And people are throwing down their caps, streaming the way with leaves and flowers to greet their Archbishop. Their Archbishop কে greet করার জন্য মানুষেরা পাগল হয়ে গেছে. Probably not a single hair will be left there on the tail of his horse. Hair of the horse of the Archbishop is considered auspicious and treasured as a precarious relic.
আমরা মানে আমরা জানলাম যে ইংল্যান্ডের সেই সময়কার একটা রিচুয়াল ছিল, যখন আর্কবিশপ আসবে তার হর্স নিয়ে, দ্য হেয়ার অফ দ্য হর্স অফ দ্য আর্কবিশপ ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ সেক্রেড, এবং সেটা সেই একটা চুলও বাঁচবে না, সেই হর্সের হেয়ার, নট আ সিঙ্গেল মানে মানে হেয়ার অফ দ্য টেল অফ দ্য হর্স উইল সার্ভাইভ বলে প্রেডিক্ট করছেন এই হেরাল্ড, এই মেসেঞ্জার। ফলে from the very beginning of the drama we are actually being presented with a personality who is very much popular, who is extremely popular, full of popularity. The three priests wonder whether the arrival of the archbishop would mean war or peace. Into these three priests are basically common people. They definitely think about the ultimate destiny of them. They think about whether it means war or peace, yuddha na shanti. The messenger interrupts and says that if they ask for his opinion, then it is peace, but not sincere peace, but a patched up affair. হয়তো এই মুহূর্তে সেটা পিস, কিন্তু ইটস নট অ্যাকচুয়ালি a sincere peace, but a patched up affair. কোনোভাবে জাস্ট ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দিয়ে ক্রিয়েট করা হচ্ছে, একটা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া পিস। They do not regard it as a happy return. They have their own fears and misgivings, especially when they recollect the happy scene of the parting between the king and the archbishop. They recollect the unhappy scene of the parting. Yes, say particular scene of 1163, যখন কিং এবং আর্কবিশপ একে অপরের ডিপার্ট করছে এবং আর্কবিশপ এক্সাইলে চলে যাচ্ছে। At that time he said to the king, I leave you as a man whom in this life I shall not see again. আমি তোমাকে রেখে দিয়ে যাচ্ছি, এই জীবনে তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। একজন দুজনে খুব ভালো বন্ধু, একজন বন্ধু আর একটা বন্ধুকে শেষ বিদায় জানিয়ে যাচ্ছে। However, the second priest asks whether to prepare to welcome him. The return of the archbishop would dispel their doubts and therefore let them rejoice. So the second archbishop actually said that let us prepare for the celebration of the archbishop, amra because he is returning, এর ফলে that will actually dispel their doubts. যত ডাউট রয়েছে সবকিছুকে তাদের মন থেকে ডিসপেল করবে, এক্সপেল করবে, এবং let us rejoice. ফলে এই যে আমরা কিন্তু এই পুরো ড্রামা জুড়ে একটা জিনিস কনস্ট্যান্টলি দেখবো, যে জিনিসটা কনস্ট্যান্টলি দেখবো, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য এক্সিস্টেন্স অফ দ্য মেনি ভয়েসেস। অনেকগুলো ভয়েস এই ড্রামা জুড়ে এক্সিস্ট করছে। First, the voices of the chorus, multiple voices showing the inner anxiety whether Thomas Becket will survive in this kind of strange situation, in this chaotic situation, in this autocratic reign of the king or not. Then we will find the multiple voices of the priest. Priestরাও কিন্তু একমত নয় সবাই। The first priest is actually asking for the messenger whether it's a happy return or a patched up affair. The second priest is saying that let us rejoice. The third priest is expressing his doubts, his skeptic mind. এবং আমরা এর পরে দেখব টমাস বেকেট রিটার্নের পরে four tempters, যাদের কথা আমরা আগে বলেছি। The four tempters are actually basically describing the different parts, the different alter egos of Thomas Becket. একজন পাওয়ারের কথা বলে, একজন মানির কথা বলে, একজন বলে মার্টিয়ারডমের কথা, যে fourth tempter. ফলে this kind of existence of the multiple voices is definitely a modernist text. আমরা এটুকু বলতে পারি যে এটা মিডিয়েভাল টমাস বেকেটের ক্যারেক্টার অনুযায়ী তৈরি করা হয়নি, হলে এই মাল্টিপল ভয়েসেস এক্সিস্ট করতো না। এই যে ইনার সাইকোলজিক্যাল টার্ময়েল ইনসাইড দ্য মাইন্ড অফ টমাস বেকেট, all these multiple characters, their doubts, these are basically extensions of the mind of the Thomas Becket. আমরা একটু পরেই টমাস বেকেটের পার্সোনালিটির সঙ্গে ইন্ট্রোডিউসড হব এই টেক্সটে, এবং আমরা দেখব এই যে মাল্টিপল ভয়েস, এগুলো বেকেটের মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফসল, the product of the Becket's own mind, the conflict, the turmoil of Becket's own mind. বুঝতে পেরেছো? ফলে এই যে মাল্টিপল ভয়েসেস, they are actually reflecting the turmoil inside Becket's mind. আমরা আবার সামারিতে একবার ফিরবো। And again there is chorus. আমরা আবার কিন্তু chorusকে দেখতে পাচ্ছি। These women of the chorus wish ardently that the archbishop should again go back to France.
as he is coming to England means bringing of the death into Canterbury. These common people thought that Becket should return to France. A Sharon women of the Canterbury, because as his coming to England means bringing of the death into Canterbury. That England asha mane bringing the death into the Canterbury. They partly in wrath and partly in a mood of hopeless frustration. At Adbud frustration and asked the Archbishop to go away to France. They say that during 7 years absence of the Archbishop, they had terrible ordeals to undergo. Ordeal mane upni porikha. Many kind of bad things actually happened to them. They were afflicted with undue taxes. প্রচুর পরিমাণে undue tax দেয়া হয়েছে, যে ট্যাক্স তো তাদের দেওয়ার কথা নয়, কি এটা আসছে অ্যাডমিট করুন। Yes. So they have been compelled to pay the undue taxes. এই 7 বছর ধরে তাদের প্রচুর undue tax দেয়া হয়েছে, and they were afflicted with undue taxes. Their honor and self respect could not actually withstand this kind of tremendous agony. Their self respect এত ট্রিমেন্ডাস অ্যাগনিকে কখনোই সহ্য করতে পারেনি। ফলে এই যে একটা কনস্ট্যান্ট পেইন তাদের মনের মধ্যে কিন্তু আমরা রিফ্লেক্টেড হতে দেখছি। এক মিনিট, এই মানে মাউস ছাড়া পড়ানোটা খুবই চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ছে। না আরেকবার দেখি চেষ্টা করব। এইটা যে কি হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। এক্সটার্নাল ড্রাইভ এটা তো মানে নেই এক্স্যাক্টলি, মানে কি করছে। এভাবে সেটিংস এ অফ করতে হবে, এখন অফ করলে মুশকিল হয়ে যাবে। বেশ ঠিক আছে, তোমরা এখানটা দেখতে পাচ্ছ তো? এখানটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো এই জায়গাটা? হ্যাঁ বেশ বেশ, তাহলেই হবে। আমি এটাকে মানে মানে উপর দিকে তুলে নেব, তাহলে তোমরা দেখতে পাবে। So they said that they have to tolerate this kind of afflictions and torture that had actually devoured them up. But the calamity which they now foresee on the arrival of Thomas Becket in England is an unprecedented one. The calamity আসতে চলেছে, that is absolutely an unprecedented one, এর আগে যেটা কেউ দেখেনি। So they had their private terrors and their secret fears, but now a greater fear is upon them. Even then they put on pleasant faces and give a healthy welcome to their good Archbishop. আমরা জানি একটা বিখ্যাত আমাদের বাংলায় কথা রয়েছে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু খাগড়ার প্রাণ যায়। The conflict of the great people, the powerful people, the people from the relief, from the church, from the king, from the court, it continues. The conflict between the court and the church continues, but these common people, they are the most sufferer. তারা সবথেকে বেশি সাফারার হয়। ফলে এই কদিনে এই তারা বিভিন্ন ধরনের আনডিউ ট্যাক্স পেয়েছে, বিভিন্ন ধরনের তাদের উপর অত্যাচার হয়েছে, প্রাইভেট টেরর, তাদের উপরে বিভিন্ন টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটি হয়েছে, state sponsored terrorism. Even then they put on pleasant faces and give a heartily welcome to their good Archbishop. তারা আর্কবিশপকে হার্টি ওয়েলকাম দিতে চায় এত কিছু সত্ত্বেও। So Thomas Becket, the Archbishop, enters and requests them to have peace. He tells the priests that the women who are singing chorus speak better than they know, and that the meaning which the chorus of the women contain is beyond the grasp of the priests. এ বললো আরবিশপ এসে যে কোরাস যে কথাগুলো বলছে সেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা, এবং প্রিস্টদের থেকেও ইম্পর্টেন্ট কথা কোরাস বলছে। ফলে কোরাস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার ইন দিস নভেল। এটা কে বলছেন? টমাস বেকেট নিজে এলেন এবং সেটাকে রেকগনাইজ করলেন। আমরা একটু যদি টেক্সটের কয়েকটা লাইন পড়ি শুরুর দিক থেকে, আমরা দেখতে পাবো এই যে কোরাসের যে ভয়েস, here let us stand close by the cathedral, here let us wait. Are we drawn by the danger? Is it the knowledge of the safety that draws our feet towards the cathedral? What danger can be for us, the poor women of the Canterbury? আমাদের উপর আর কি ডেঞ্জার আসতে পারে? The poor women of the Canterbury, we don't have any kind of security, we don't have anything.
What tribulation with which we are not already familiar? এমন কি কোনো tribulation রয়েছে, trials and tribulation যার সঙ্গে আমরা familiar নই? There is no danger for us, there is no safety in the cathedral, some presage of an act যার কথা আমি প্রথম দিকে বলেছি। তাহলে these women of the Canterbury, they actually representing the voices of the common people. এই সিনটা আমরা অলরেডি পড়ে নিয়েছি, ফার্স্ট প্রিস্ট, হেরাল্ড, সেকেন্ড প্রিস্ট। হেরাল্ড ঢুকছে এবং বলছে the Archbishop is in England and is close outside the city, শহরের প্রায় কাছাকাছি। I was sent before in haste to give you notice he is coming as much as was possible, that you must prepare to meet him. এবং হেরাল্ড তার নিজের ভয়েস বলছে, যেটা আমরা অলরেডি পড়েছি, যে কত বছরে সিটি সাফোকেশন ফিল করেছে। এই যে he is at one with the Pope and with the King of France, who indeed would have liked to detain him in his kingdom. King of France কিন্তু বেকেটকে পছন্দ করেন, তার কিংডমে রাখতে চেয়েছিলেন, but as for our king, that is another matter. সে পুরোটা বলছে না, আমাদের রাজার কাছে সেটা একটা অন্য ব্যাপার, another different matter. আবার আমরা দেখলাম পুরাসের ভয়েস, here is no continuing city, here is no abiding stay, ill the wind, ill the time. অসুখ, গভীর অসুখ বয়ে চলেছে এই উইন্ডের উপর দিয়ে, ill the time, এই সময়টা অসুখ আক্রান্ত, uncertain the profit, certain the danger. আমরা জানি না আমরা লাভ কিছু করতে পারবো কিনা, but uncertain is the profit, but certain is the danger is absolutely certain. Oh, late is the time, late, too late, rotten the year, এই বছরটা পচে গেছে, completely absolutely rotten. Oh Thomas, return, Archbishop, return to France, France চলে যাও, return quickly, quietly, leave us to perish in quiet. আমাদেরকে আস্তে আস্তে মরতে দাও, আমাদেরকে আস্তে আস্তে perished হতে দাও, destroy হতে দাও আস্তে আস্তে। You come with applause, you come with rejoicing, but you come bringing death into Canterbury. তুমি আসছো রিজয়েসিং করতে করতে, অ্যাপ্লাউজ, হাততালি পেতে পেতে, but you come bringing death into Canterbury, but you were coming with death in Canterbury. তুমি ক্যান্টারবারিকে মৃত্যু আক্রান্ত করতে আসছো। তোমার জন্য আমাদের মতো কমন মানুষরা অনেক ক্ষেত্রে ডেথ ইনফ্লিক্টেড হবে, a doom on the house, a doom on yourself, a doom on the world. So you're bringing doom and destruction to the house, a doom on yourself, on you, and a doom on the world. গোটা পৃথিবীর উপরে তুমি মৃত্যু আনছো। We do not wish anything to happen. 7 years we have lived quietly, succeeded in avoiding notice, living and partly living. এই যে বিখ্যাত কথা কোটেশনে আসতে পারে, হ্যাঁ, 4 নম্বরের প্রশ্নে, লিভিং and partly living. বাঁচছি এবং খানিকটা বাঁচছি, not fully, partly living. There have been oppression and luxury, there have been poverty and license, there has been minor injustice, yet we have gone on living. সত্য কিন্তু আমরা বেঁচেছি, ইনজাস্টিস হয়েছে, পভার্টি হয়েছে, এত কিছু হয়েছে, কিন্তু পুয়ার মানুষ সার্ভাইভ করে। Sometimes the corn has failed us. অনেক সময় corn মানে ফসল জমি, বেসিক্যালি the product of the field, they have failed us, করতে পারেনি। Sometimes the harvest is good, কখনো ভালো হয়েছে। One year is a year of rain, another year of dryness. একবার বৃষ্টি হয়েছে, একবার ড্রাই হয়েছে। কৃষি জমির উপরে নির্ভরশীল হওয়া আমাদের জীবন। One year the apples are abundant, another year the plums are lacking. একবার অ্যাপল খুব বেশি হলো, পরের বারে প্লাম হলোই না। Yet we have gone on living and partly living. We have kept the feasts hard, the masses. We have brewed beer and cider. আমরা ফিস্ট অ্যাটেন্ড করেছি, masses হচ্ছে চার্চের যে সার্ভিস, তাকে masses বলা হয়। Everybody have to attend that service and hence masses. We have brewed beer, আমরা বিয়ার তৈরি করেছি। আমরা সিডার এক ধরনের গাছ, আমরা জানি এক ধরনের ফল, সেখান থেকে আমরা আমাদের মতো করে জিনিস তৈরি করেছি। Gathered wood against the winter, যখন শীত এসছে, we have gathered wood, কাঠ জ্বালিয়ে বেঁচেছি। Talked at the corner of the fire, talked at the corners of the streets, talked not always in whispers, সবসময় whisper করে যে কথা বলেছি তাও নয়, living and partly living. বেঁচেছি, কোনোভাবে বেঁচেছি। We have seen births, deaths and marriages, we have had various scandals, we have been afflicted with taxes. জীবন দেখেছি, মৃত্যু দেখেছি, বিয়ে দেখেছি, স্ক্যান্ডাল যেরকম চলেছে, আমাদের ট্যাক্স দিয়ে আমাদের উপর নির্যাতন চলেছে। We have had laughter and gossip, আমরা হেসেওছি, আবার গসিপও করেছি। Several girls have disappeared uncountably and some not able to
প্রচুর এই যে ইনসিকিউরিটি ইন দ্য রেলম অফ দ্য হেনরি দ্য থার্ড, অনেক মহিলা ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে গেছে, তাদের সিকিউরিটি নেই আনকাউন্টেবলি, and some not able to, কয়েকজন পারেওনি ফিরতে। We have all had our private terrors, our particular shadows, our secret fears. We have all our private terrors. আমাদের নিজেদের ভিতরে যে ভয়, সাইকোলজিক্যাল ফিয়ার আমাদের প্রত্যেকের রয়েছে। But now a great fear is upon us, a fear not of one but of many, a fear like birth and death. When we see birth and death alone in a void apart, we are afraid in a fear which we cannot know, which we cannot face, which none understands. এমন একটা ভয় এখনকার যে ভয়টা, it's a public fear, যেখানে অনেক মানুষের মৃত্যু হবে, অনেক মানুষ চলে যাবে, সেই ভয়ের কথা এখানে বলছে। Archbishop, secure and assured of your fate, unafraid among the shades, do you realize what you ask? Do you realize what it means to small folk drawn into the pattern of fate? তোমার ক্ষেত্রে তো অন্য, তুমি জানো তোমার ভাগ্য কি হবে, তুমি মৃত্যুবরণ করবে, কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কি হবে? ও Thomas Archbishop, leave sullen Dover and set sail to France. আমরা জানি ডোভার বিচ থেকে ইংলিশ চ্যানেলের সূচনা হয়, এই ইংলিশ চ্যানেল ফ্রান্সের সঙ্গে কানেক্ট করে আমাদের সবাইকে, we know that very well. ফলে এই ইংলিশ চ্যানেলের কথা বলতে চাইছে, তুমি ফ্রান্সে করে ইংলিশ চ্যানেলে ফিরে যাও। সো এইটার কথা এখানে বলতে চেয়েছেন আর্কবিশপ অফ দ্য ক্যান্টারবেরিকে, এই যে কমন ভয়েসেস অফ দ্য পিপল। বুঝতে পারছো? আশা করছি তোমরা প্লেটার স্পিরিটটাকে ধরতে পারছো। বলো, ধরতে পারছো কিনা? পারছো? তোমরা কিছু লিখছো? বেশ, থ্যাংক ইউ, বেশ। সো এই সিচুয়েশনে আমরা দেখবো যে টেক্সটে সেকেন্ড বিশপ চলে আসবে, সরি সেকেন্ড বিশপ আসবে, সেকেন্ড প্রিস্ট আসবে, এবং এদেরকে বলবে যে এই তোমরা এবার যাও, বলবে যে এই সময়টাতে টমাস বেকেট আর্কবিশপ এন্টার্স and request them to have a peace. He tells the priest that the women who were singing, আমি আগেই বললাম, they are very much knowledgeable. এবং এই যে বিখ্যাত কথা বেকেটের এই জায়গাটি হবে, they know and they do not know at sea, তারা জানে আবার তারা জানে না, এই যে কনফ্লিক্ট অফ দ্য অ্যাকশন, they know and do not know। এখানে এলিয়ট ঠিক খ্রিস্টানিটি থেকে আইডিয়াটা নেয়নি, নিয়েছে উপনিষদ থেকে। এলিয়ট তো ভয়ঙ্কর পড়াশোনা করা লোকজন, ফলে এলিয়ট তার এই যে আইডিয়া অফ দ্য ইনার কনফ্লিক্ট অফ দ্য মাল্টিপল ভয়েসেস, এটা একটা পলিথিস্টিক হিন্দু রিলিজিয়ন থেকে নিয়েছে। they know and do not know, তারা জানে আবার জানে না, that the action is suffering and suffering is action। বিখ্যাত কথা যে কোনো সময় পরীক্ষায় পড়ে, that the action is suffering, কোন একটা কাজ করা। এই যে সটেরিওলজি বা স্যালভেশনের কি মূল উদ্দেশ্য? মোক্ষ লাভ করা, to achieve moksha or nirvana according to the Buddhist philosophy। বুদ্ধিজম কি বলে? যদি তুমি কাজ করবে, কোনো কিছু একটা করবে, যখন তুমি একটা ভুল কাজ করবে, that will lead to the suffering, and suffering is action, action is suffering, suffering is action। কাজ করা মানেই ভুল করা, তাই মানেই suffering। neither does the agent suffer nor the patient act, both are fixed in an eternal action and eternal patience, to which all must consent that it may be willed, and which all must suffer that they may will it। বেকেটের ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু অনেক বেশি আমরা দেখতে পাবো ক্রিপ্টিক ল্যাঙ্গুয়েজে বেকেট কথা বলছে, কারণ এই কমন সাধারণ মানুষের মতো কথা নয় তো। বেকেট একজন রিলিজিয়াস লিডার, that the pattern may subsist, for the pattern is the action and the suffering, that the wheel may turn and still be for evil still। আমরা একবার দেখে নিই যে সেকেন্ড একটা কোনখান থেকে শুরু হচ্ছে, আমরা একবার দেখে নিই না, সেকেন্ড একটা অনেকটা পরে শুরু হবে নাকি, পার্ট টু তে অনেকটা পরে। আজকে আমরা পার্ট টু তে যেতে পারবো না, খানিকটা কতটা খানিকটা গিয়ে আমরা থামবো, এই ফার্স্ট এন্টারের ইনফ্রান্স অব্দি আমরা একটু পড়ি। ইয়েস, চলে এসে। সো দ্য বিশপ আস্ক হিজ পার্ডন। এবার এখানে এই যে কথাটা বেকেট বলছেন, একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝবে যে in an eternal action and eternal patience, to which all must consent that it may be willed, and which all must suffer that they may will it। আমরা প্রত্যেকদিন আমাদের যে উইল, আমাদের যে ইচ্ছে, সেটা আমরা গডকে
ইন্টেনশনালি বা আনইন্টেনশনালি দিচ্ছি বলে বেকেট মনে করছে। এবং আমরা যে মুহূর্তে পারমিশন দিচ্ছি, উই আর ইন আ অ্যাকচুয়ালি ইন আ হুইল অফ দ্য ফায়ার। এই যে দ্য হুইল মেটার, এই যে হুইল অফ ফায়ার কনস্ট্যান্টলি ঘুরে যাচ্ছে, অ্যান্ড উই আর স্ট্র্যাপড ইনটু দ্যাট হুইল। সেই হুইলের মধ্যে অ্যাজ ইফ আমাদেরকে আটকানো আছে। এই হুইলের প্যাটার্ন ঘুরছে, আমরা ওই হুইলের সঙ্গে ঘুরছি 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 ঘুরছি, অ্যান্ড দ্য সাফারিং উইল ইভেনচুয়ালি কন্টিনিউ। আমাদের যে যন্ত্রণা, আমাদের যে সাফারিং, এটা চলবে, এটা কনস্ট্যান্টলি কন্টিনিউড হবে। আমরা এক্স্যাক্টলি একটা এর ইন্টারপ্রিটেশন একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব এই পার্ট 1 এর এই পার্টিকুলার পোর্শনটা নিয়ে। এটা তো পড়ে ফেলেছি না, এরপরেই ডাইরেক্টলি এরা এতটা ডিটেল না দিয়ে একেবারে মানে টেম্পটেশন সিনে চলে গেছে। সো এই যে হি থ্যাঙ্কড অল দ্য পার্সোনালিটিস এবং হ্যাঁ, এরপরে আমরা দেখব যে সেকেন্ড প্রিস্ট যে আসবে, সে বেকেটকে সংবর্ধনা জানাবে। দ্য সেকেন্ড বিশপ asked his pardon as they could not prepare to give him a suitable welcome, especially when he returned after 7 years. তারা বললো যে 7 বছর বাদে যেহেতু বেকেট ফিরেছে, তারা সুটেবল কোনো প্রপার অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারেনি। at least he will be pleased to find his rooms in the same nice condition in which he had left them. যে কন্ডিশনে তার রুমটা ছেড়ে গিয়েছিল, সেম কন্ডিশনে পাবে। Here is the irony of the fate when the Archbishop replies, and will try to leave them in order I find them. যেভাবে পেয়েছি সেভাবে রাখার চেষ্টা করব। And adds that his eager enemies and rebellious bishops of Yorkshire, London and Salisbury would not allow him peace and security of life. আমরা জানি যে আরো কয়েকটা বিশপ অফ ইয়র্কশায়ার, লন্ডন এবং স্যালিসবারি, এরা কিন্তু টমাস বেকেটের এগেইনস্টে ছিল। ফলে they will not grant him peace and the security. And on his return journey he finds at the Sandwich Brook Warney and the sheriff of Kent quite ready to kill him. Sheriff of Kent take marar jonno ready chilo, but John, the dean of the Salisbury, saves him. And in this way, for the time being, they are unmolested. On the inquiry of the first priest, do they follow after? Thomas says yes. এরা কি তোমাকে ফলো করেছে? টমাস বলল yes, এরা ফলো করেছিল। এরপরেই আমরা দেখতে পাবো সেই ফেমাস সিন which is known as the temptation scene. সেকেন্ড প্রিস্টের সঙ্গে টমাসের কথাই যে রেবেলিয়াস বিশপস ইয়র্ক, লন্ডন অফ দ্য স্যালিসবারি এর কথা বলবে। এরপরে আমরা টেম্পটেশন সিনকে কাউন্টার করব। ফার্স্ট টেম্পটার, সেকেন্ড টেম্পটার, থার্ড টেম্পটার। এই টেম্পটেশন সিনটা আমরা একটু ডিটেইলে করব, তাই এটা আমরা নেক্সট দিনের জন্য রাখছি। ঠিক আছে, টেম্পটেশন সিনটা আমরা পরের দিনের জন্য রাখছি। ঠিক আছে, আজকে আমরা যেহেতু পড়ে ফেলেছি অনেকটা, বলো তোমরা কি টেম্পটেশন সিন আজকেই পড়তে চাও নাকি নেক্সট দিন পড়াবো? একটু বলো তোমরা। কোনো অসুবিধা নেই, তোমরা মানে মাইক অন করে বলতে পারো, নো প্রবলেম। স্যার আপনি যদি পড়াতে চান তাহলে অল্প পড়াতে পারেন। আচ্ছা, আমি পড়াতে চাইলে পড়াতে পারবো তো? বেশ বেশ, তাহলে আমি কন্টিনিউ করছি, আমার কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, বেশ। সো আমি এই টেম্পটেশন সিনের মধ্যে বা ঢুকছি। ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিন। আমরা টেম্পটেশন সিনে ঢোকার আগে আমরা একবার তোমাকে আবার বলে দিই যে এই চারজন টেম্পটারকে কি রিপ্রেজেন্ট করছে। The first tempter offers the prospect of the physical safety. আমরা দেখবো ডায়ালগের মধ্যে, টেক আ ফ্রেন্ডস অ্যাডভাইস, লিভ ওয়েল অ্যালোন, or your goose may be cooked and eaten to the bone. Your goose মানে your basically your life, তোমাকে রান্না করে খেয়ে নেব। Physical safety, the first tempter, basic thing. The second tempter offers power, riches and fame in serving the king. Follow the orders of the king, you will get power, riches and fame. The third tempter suggests a coalition with the baron, baroনের সঙ্গে coalition করে কিং এর এগেইনস্টে টু রেজিস্ট দ্য কিং। এটা কিন্তু আরো একটু অন্য রকমের, এটা কিন্তু মানে একভাবে ক্ষমতাকে ব্যবহার করে একটা ইভিলের সাহায্য নেওয়া in order to replace another evil. And finally the fourth tempter is actually Becket himself, Becket's own voice,
urges him to seek the glory of the martyrdom. আমরা দেখবো, you hold the keys of the heaven and the hell, power to bind and loose, bind Thomas, bind, নিজেকে বাঁধো, king and the bishop under your heel, king, emperor, bishop, baron, king, তুমি সব একসঙ্গে হতে পারো, bishop, king, emperor, baron, the seek eternal glory of the martyrdom. এই যে চারজন tempter, they're basically extensions of the various personality of the Thomas himself. Thomas Becketের নিজের বিভিন্ন পার্ট আমরা দেখতে পাবো। যে ফার্স্ট টেম্পটার দিয়ে শুরু করছে, you see my lord, I do not wait upon ceremony, here I have come, forgetting all acrimony, hoping that your present gravity will find excuse for my humble levity. Levity মানে হাসি ঠাট্টার ছলে কিছু কথা বলা, full of the humorousness. আমরা জানি metaphysical poetry is full of the levity and the intellectualism, এরকম বলা হয়। ফলে the first tempter কি বললো, enters and has a talk with the Archbishop. He reminds the Archbishop of their days of the friendship in the past, the friendship between the king and the Archbishop. So he tries to persuade him to try to have a reconciliation with the king, have a reconciliation with the king. He said, the Archbishop turns down the proposal of the first tempter. Na, hobe na. The first tempter assures Thomas of his loyalty, but he rebukes him and bids him to follow the king. বলো, ফার্স্ট টেম্পটার বলো, এইবার ফার্স্ট টেম্পটারের ভয়েস চেঞ্জ হচ্ছে, রিভিউস হিম, বলো যে কিংকে ফলো করো। দ্য টেম্পটার লাভস হিজ টেম্পার এন্ড টেলস টমাস, ইওর লর্ডশিপ ইজ টু প্রাউড, তুমি কি খুব বেশি পরিমাণে প্রাউড। বি ইজি ম্যান, দ্য ইজি ম্যান লিভস টু ইট দ্য বেস্ট ডিনার, যারা খুব রিল্যাক্স থাকে, ইজি ম্যান, যারা প্রশ্ন তোলে না সমাজকে নিয়ে, যারা প্রশ্ন তোলে না রাজাকে নিয়ে, the easy man lives to eat the best of the dinners, সব থেকে ভালো খাবারগুলো পায়। Take a friend's advice, leave well alone, or your goose may be cooked and eaten to the bone. অথবা তোমার যে গুজ, তোমার যে পাখি, সেটাকে কুক করে একদম হাড় সহকারে খেয়ে ফেলা হবে। It's a direct threat. Thomas still ignores him and dismisses him, telling, you come 20 years too late. বিখ্যাত কথা, টমাস বেকেট বললো, তুমি 20 বছর দেরিতে এসছো। মানে 20 বছর আগের টমাস বেকেট হলে he will eventually accept perhaps his proposal, because it is food symbol of what? Food symbolizes physical pleasure. First tempter physical pleasure এর কথা বললো, যে একটা ভালো এনজয়মেন্ট পাবে, ভালো করে কিং এর সঙ্গে ডিনার করতে পারবে, ভালো করে থাকবে। তুমি 20 বছর পরে এসছো, you come 20 years late. 20 বছর আগের টমাস বেকেট হয়তো এই ইন্ডালজেন্স অফ দ্য প্লেজার, ভলাপচুয়াস প্লেজারে বিলিভ করতো ফাস্টাসের মতো। কিন্তু এখনকার টমাস বেকেট ইজ ডিফারেন্ট। ইউ আর কাম 20 years too late. এরপরে আরেকটু বছর কমবে, তারপরে আরো কমবে। আর ফোর্থ টেম্পটার একেবারে বেকেটের নিজের প্রতিচ্ছবিটা, মানে বুঝতে পারছো। আমরা বলতে পারি, এটা অনেকেই বলে, it is actually these tempters, and actually it is a dialogue happening inside a mirror room. Mirror room মানে যেখানে চারিদিকে আয়না, এই আয়নার মধ্যে বেকেট নিজের সঙ্গে কথা বলছে। It's a dialogue happening inside the mirror room. আমরা যদি একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি, আমি তোমাদের ইচ্ছা করি দেখাচ্ছি একটু ভিজুয়ালাইজেশন করার জন্য। মিরর রুম, it's a dialogue happening inside a completely mirror room, যেখানে চারিদিকে রিফ্লেকশন। তুমি গেলে সব চারিদিকে নিজেকেই দেখবে, চারিদিকে মিরর। এই মিররের রুমে ঢুকলে কেবলমাত্র নিজেকেই দেখতে পাবে, বিভিন্ন রিফ্লেকশন। খেলাতে এরকম থাকতো। রাইট, absolutely right you are. So Becket, as if is seeing himself, his own reflection, চারিদিকে নিজের রিফ্লেকশন। বেকেট চারটে বেকেটের নিজের সিম্বল। ধরতে পারছো? আশা করছি ধরতে পারছো। হ্যাঁ, বলছি যে তাহলে স্যার এই যে যারা টেম্পটার্স আছে, এদেরকে কি মানে স্টেজে আলাদা আলাদা ক্যারেক্টার হিসেবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে, নাকি এমনি কোনো অ্যাসাইডের মতন যেরকম হয়ে থাকে আর কি, যেটা মানে একটা মানে কিরকম বলবো সলিলোকির মতন এরকম হয়েছে, না কিভাবে? ভালো প্রশ্ন, খুব ভালো প্রশ্ন। ব্যাপারটা হচ্ছে যে না, চারটে আলাদা ক্যারেক্টার হিসেবে স্টেজের মধ্যে দেখানো হয়েছে, কিন্তু এনি কাইন্ড অফ এক্সপেরিমেন্টেশন ইন দ্য ফর্ম অফ দ্য ড্রামার মধ্যে যদি এক্সপেরিমেন্টেশন হয়, ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু তুমি যদি ধরো যাক ফর এক্সাম্পল ইউ আর ডিরেক্টিং মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল, তাহলে তুমি অবশ্যই কিন্তু বেকেটের চরিত্রটাকে
মানে যখন বেকেটের সঙ্গে কথা হচ্ছে ওই মিররটাকে ক্রিয়েট করে যদি স্টেজের মধ্যে ক্রিয়েট করতে পারো, করে কিন্তু তুমি করতেই পারো যে অ্যাজ এফ চারজন টেন্টারের সঙ্গে বেকেট কথা বলছে। ইট ইজ আপ টু ইউ। যেমন আমার মনে আছে এই 2019 সালে ম্যাকবেথের একটা স্টেজিং হলো রয়্যাল থিয়েটারে। দ্য এন্টায়ার প্লে ইজ অ্যাকচুয়ালি বিল্ডিং আপন দ্য ব্রেন অফ দ্য ম্যাকবেথ। বুঝতে পারছো? পুরো প্লের যে নাটকের যে থিয়েট্রিক্যাল স্ট্রাকচারটা, একটা স্কাল এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা বিরাট বড় ব্রেনের ছবি, ব্রেন, as if the entire happenings is happening inside the brain of the Macbeth. ফলে এই এক্সপেরিমেন্টেশনটা তুমি অবশ্যই করতে পারো। দ্যাটস দ্য ফ্রিডম অফ অ্যাডাপ্টেশন। তুমি অ্যাডাপ্টেশন করছো, তোমার মতো করে তুমি সেটা করতে পারো। আমরা জানি মাইকেল অ্যালমেডার একটা হ্যামলেট বলে বিখ্যাত সিনেমা 2000 রিলিজ করেছিল, যেখানে টু বি এন্ড নট টু বি, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন হ্যামলেট বলতে বলতে যাচ্ছে। এবং আমি বলেছিলাম তোমাদের ক্লাসের মধ্যে যে একটা শপিং মলে হচ্ছে সেটা, এবং চারিদিকে ওই আর্নল্ড শোয়ার্জনেগারের অ্যাকশন সিনেমা চলছে। হ্যামলেটকে ধরেছে আঙ্কেল ক্লডিয়াস মারবে বলে, এবং হ্যামলেটের ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বিরাট বড় ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন ঘুরছে বর্মন করে। হ্যামলেটের মনের রিফ্লেকশন যেন ওয়াশিং মেশিনটা বর্মন করে ঘুরছে। তাহলে যদি তুমি ডিরেক্টর হও তাহলে সেই এক্সপেরিমেন্টেশনটা অবশ্যই তুমি করতে পারো। ইট ইজ আপ টু ইউ। ক্লিয়ার পার্বতী? হ্যাঁ স্যার। Yes. Then the second tempter enters and reminds Thomas of the previous meetings at the Clarendon, at the Northampton and Montmirail, and asked him to guide the state again at once. He did when he was the chancellor. এবার দেখো এবার কিসের কথা? এবার ক্ষমতার কথা। আবার পুরনো টমাস বেকেটে যখন তুমি ক্ল্যারেন্ডনে মিটিং অ্যাটেন্ড করছে, নর্দাম্পটন, মন্টমাইরেলে মিটিং অ্যাটেন্ড করছে, you were a very powerful man and ask him to guide the state. আবার রাষ্ট্রের পাঠ হয়ে যাও, রাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মেলাও। as once he did when he was chancellor, তখন চ্যান্সেলর ছিল, তখন তুমি রাষ্ট্রের সঙ্গেই চলতে। he tells him that it was his mistake to resign the chancellorship and accept archbishopric because power obtained grows to glory. Glory হবে, power obtained grows to glory. যে পাওয়ার পায় সেটাই গ্লোরির দিকে যায়। ফলে বললো যে তোমার চ্যান্সেলরশিপ ছাড়াটাই ভুল হয়েছে। তুমি যখন চ্যান্সেলরশিপ ছাড়লে এবং ছেড়ে আর্কবিশপের পোস্ট নিলে, ভুল হয়েছে। He emphatically advises Thomas to give up pretense of priestly power for the power and the glory of the crown. which আসল পাওয়ার, আসল ক্ষমতা এনজয় করো, ক্রাউনের ক্ষমতা। এসব প্রিস্টলি পাওয়ার নিয়ে কি হবে? It was no good to be a self-bound servant of a powerless pope, or like an old stag circled with hounds. The old stag circled with hounds is basically an allusion to the myth of the Diana and Actaeon এবং ডায়নার মিথ যদি তোমরা পড়ে থাকো তোমরা জানো, ডায়নাকে নেকেড অবস্থায়, Actaeon was actually the mythological Greek goddess of the forest, of the hunting. হ্যাঁ স্যার, ওভিডের মেটামরফোসিস ছিল, রাইট? অ্যাবসলিউটলি। যারা ওভিডের মেটামরফোসিস পড়েছো তোমাদের সিলেবাসে কি ছিল? বুক 3 তাই তো, না বুক 2 অফ ওভিডস মেটামরফোসিস। অ্যাক্টিয়নের যে রেফারেন্স মেটামরফোসিসে, তার কথা এখানে বলা হয়েছে। ডায়না বলেছিল যে যাও তুমি, ডায়নাকে নেকেড অবস্থা দেখে ফেলার ফলে ডায়না বলেছিল যে ইউ উইল বি ট্রান্সফর্মড ইনটু আ ডিয়ার, আ স্ট্যাগ। সে স্ট্যাগে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং সে হান্টিং করতে বেরিয়েছিল, এবং তার যে হাউন্ডগুলো, সেই হাউন্ডগুলো তাকে সে খেয়ে ফেলে, নিজেকেই খেয়ে ফেলে। মানে তারা হাউন্ডরা তো বুঝতে পারে না এটা অ্যাক্টিয়ন নিজে, এর ফলে তার হাউন্ডরা অ্যাক্টিয়নকে খেয়ে ফেলে। ইটস a reference to Ovid's metamorphosis. ফলে বললো আইদার রাজার সঙ্গে হাত মেলাও, অথবা লাইক এন ওল্ড স্ট্যাগ সার্কেল উইথ হাউন্ডস, সেরকম তুমি ডায়না যেরকম ভাবে মেরেছিল অ্যাক্টিয়নকে, সেরকম ভাবে তোমার মৃত্যু ঘটবে। বি আ সেলফ বাউন্ড সার্ভেন্ট অফ আ পাওয়ারলেস পোপ, ক্ষমতাহীন পোপের সার্ভেন্ট হয়ে কি হবে? The Archbishop refuses to forget and forego his celestial duty for the political power and bids the tempter go away. তুমি এসো, আমি আমার সেলেস্টিয়াল ডিউটি, আমার ট্রান্সেন্ডেন্টাল ডিউটি, আমার মাই ডিউটি টু দ্য গড পারফর্ম করব। The second tempter also leaves him, just repeating the words of the first tempter. সেকেন্ড টেম্পটারও তাকে লিভ করে চলে গেল ফার্স্ট টেম্পটারের কথা বলে। তোমার অবস্থা খারাপ হবে। Here comes the third tempter. The third tempter enters and confesses that
হি ইজ নো কোটিয়ার। বলে আমি কিন্তু কোনো কোটিয়ার নই, আমি রাজার রিপ্রেজেন্টেটিভ নই, আই এম নট এ ইন্ট্রিগার, আমি কনস্পিরেটর নই, আমি ষড়যন্ত্র করছি না। আই এম আ সিম্পল ম্যান হু সিম্পলি মাইন্ডস হিজ ওন বিজনেস। হি ইজ নট আ প্লটিং প্যারাসাইট অ্যাবাউট দ্য কিং। প্যারাসাইট মানে ক্যাটারপিলার, যে যে পরজীবী উদ্ভিদের মতো রাজার উপরে বেঁচে থাকে, আমি রাজার উপরেও বেঁচে নেই। হি ইজ সিম্পলি আ লাভার অফ হিজ কান্ট্রি। আমি কিন্তু দেশকে ভালো করি, দেশের সেবা করি। ব্যাকবোন অফ দ্য নেশন, রাষ্ট্রের শিরদাঁড়া। He tells Archbishop that England is a land of the Normans. England is the land of the Norman. কারা নরমান? নরমান কনকোয়েস্ট কত সালে হয়? 1066. Norman was basically the Northmen. নরম্যান আমরা জানি নরম্যান্ডি থেকে তারা এসেছিল, ফ্রেঞ্চ যে নরম্যান্ডি, ফ্রান্সের উপকূল থেকে নরম্যানস। They are Normans while the king is Angevin. এর ফলে অ্যাংজেভিন ডাইনাস্টি, অ্যাংজেভিন কিন্তু একটা ডিফারেন্ট ডাইনাস্টি, একটা ডিফারেন্ট হাউস, ইংল্যান্ডের এরকম বিভিন্ন হাউস থেকে আমরা জানি। ফলে এরা কিন্তু ফ্রান্সের সাপোর্টার। ইংল্যান্ডের ব্যারন কিন্তু ফ্রান্সের সাপোর্টার। They are Normans while the king is Angevin. Why should an Angevin rule over the England? King Henry is fighting in Anjou in France, and hence it was nice time for them to form a coalition to get back Norman's liberty. এই সময় কিং হেনরি ফ্রান্সের আনজিউতে লড়ছে ফ্রেঞ্চ আর্মির সঙ্গে। তুমি তো ফ্রান্সেই ছিলে। এই হচ্ছে সময়, কিং এর শিরদাঁড়া ভেঙে দাও, আমাদের সঙ্গে হাত মেলাও, আমরা কিন্তু রাজার লোক নই। And in the fight for liberty, he continues, church favor would be an advantage and blessing for Pope, a powerful protection. এবং এর ফলে এই যে ব্যাটলে চার্চের ফেভার কিন্তু খুব দরকার, ব্লেসিং অফ দ্য পোপের খুব দরকার, কার? এই কিং এর। And if he joins hands with Baron Thomas, it would mean an end of the tyrannous jurisdiction of King's Court over Bishop's Court and Baron's Court. এই হচ্ছে সময় রাজাকে শেষ করার। টমাস বুঝলো যে এই টেম্পটেশনটা কিন্তু ডেঞ্জারাস টেম্পটেশন, রাজার লোক নয়, কিন্তু সে এটা বুঝলো যে তার মেন এম নয়, তার মেন অবজেক্টিভ নয় অন্য আর এক ধরনের ইভিলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়া। Thomas declines to accept the suggestion of the third tempter, saying, "Shall I, who ruled like an eagle over doves, now take the shape of the wolf among the wolves?" আমি তো I rule like an eagle over the doves. এই ডাভ যারা, তাদের মধ্যে ইগল হয়ে লড়েছি, এখন এই উলফদের মধ্যে আমাকে উলফ হতে হবে। Pursue your treacheries as you have done before. তুমি তোমাদের মতো ট্রেচারি করো, তোমার হিপোক্রেসি তুমি করো। The third tempter is also disappointed like his predecessor and goes away saying, "Then my lord, I shall not wait at your door, and well, I hope before another spring the king will show his regard for your loyalty." কিং তোমাকে তোমার লয়ালটির জন্য পুরস্কার, প্রাপ্য পুরস্কার দেবে। এরপরে এসছে ফোর্থ টেম্পটার, the most dangerous temptation, who admires Thomas's unbending will. বলছো, ব্রিলিয়ান্ট টমাস, অসাধারণ, কি করলে তুমি? হ্যাঁ, তুমি তিনজনকে তো ফাটিয়ে দিলে, একবারের জন্য এদের সঙ্গে তুমি কোনো ডায়ালগের মধ্যে এঙ্গেজ হলে না। And when Thomas says that he expected 3 visitors, not 4, বলছে এই তুমি কে? আমি তো 3টে ভিজিটর এক্সপেক্ট করেছি, 4 নম্বরকে তো করিনি। Who are you? He is actually Thomas himself. টমাস নিজে, যে টমাস চায় যে আমি না বলবো কিংকে, I will say no, I will resist and I will become martyr। যে কথাটা আমি বলছিলাম 1173 সালে তাকে ক্যানোনাইজ করা হবে। He will be canonized in 1173 by Pope Alexander III. সে তার তো মনের মধ্যে ঘুরছে, যদি আমি কিংকে না বলি তাহলে আমি কিন্তু আমার জন্য পরবর্তীকালে বহু শ্রাইন তৈরি হবে, টেম্পল তৈরি হবে। এবং সত্যি তাই হয়েছিল। টমাস বেকেটের যে টেম্পল আর শ্রাইন খুবই বিখ্যাত। আমরা জানি ক্যান্টারবেরি টেলস কিন্তু এই টমাস বেকেটের শ্রাইনে যাওয়া নিয়েই। জিওফ্রে চসারের লেখা ক্যান্টারবেরি টেলস লেখা হচ্ছে ওই 1400-র কাছাকাছি, 1385 এই সময়, আর মারা গেছে 1170 সালে। 200 বছরের মধ্যে কিন্তু টমাস বেকেটের মন্দির তৈরি হয়ে গেছে, একটা অত্যন্ত ফেমাস মানুষে পরিণত হয়েছে। ফলে এই যে লোভ, ফেমেল লোভ, ফলে ধর্ম বলে ধৃ ধাতুর সঙ্গে ময় প্রত্যয় যোগ করে ধর্ম। ধর্ম মানে কি? বরফের ধর্ম হচ্ছে ঠান্ডা করা, আগুনের ধর্ম গরম করা,
ধৃ ধাতুর সঙ্গে ময় প্রত্যয় যোগ করে ধর্ম, ধর্ম বলে আমি যেমন আমি তাই, মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব। বলো কোনো পারপাসের জন্য, কোনো অবজেক্টিভের কথা মাথায় রেখে যদি মনে করি যে আমি একটা সময় ঈশ্বর হব, আই উইল বি আ ভেরি ফেমাস টিচার, এই ফেমাস টিচারের কথা মাথায় রেখে যদি আমি প্রত্যেক দিন পড়াই, তাহলে কিন্তু আমি ফেমাস টিচার কোনোদিন হতে পারবো না। আমার যদি মাথার মধ্যে থাকে যে আমি এই অবজেক্টিভের জন্য এইভাবে স্ট্র্যাটেজি করে এগোবো, এই অবজেক্টিভ নিয়ে যাই হোক না কেন, অনেক কিছু হতে পারে, কিন্তু এই অবজেক্টিভ নিয়ে কিন্তু রিলিজিয়াস স্যালভেশন পাওয়া যায় না। অ্যাটলিস্ট ক্রিশ্চিয়ানিটি সেটাই বলছে। ফলে দিস ইজ বেকেট হিমসেলফ। বেকেট, সেই বেকেটের মন, যে বেকেটের মন মার্টিয়ারডম চাইছে, বলছে আই এক্সপেক্টেড 3 visitors not 4. He repartees that he always precedes expectation. He has never met him before. আমি তোমাদের কোন দেখিনি। He asked him to be up to his duty and to বলল fourth tempter, think of glory after death, মৃত্যুর পরের যে গ্লোরি তার কথা ভাবো। The glory of the saintliness of the martyrdom, when king is dead there is another king. রাজা মারা গেলে আর একটা রাজা আসবে, বুঝলে বেকেট? And one more king is another reign, আর একজন কিং আসবে আর একটা রাজত্বে। King is forgotten when another shall come. Saint and martyr rule from the tomb. যারা সেন্ট এবং মার্টিয়ার, তারা টুম থেকে, তাদের গ্রেভ থেকে, তাদের একেবারে সেপালচার থেকে রুল করার চেষ্টা করে। ফলে ফোর্থ টেম্পটার ইজ পারহ্যাপস দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস টেম্পটার। আমরা ফোর্থ টেম্পটারের কথাটা একবার দেখে নেব টেক্সট টুরে। সেকেন্ড টেম্পটার রিয়েল পাওয়ারের কথা বলছে, আসল পাওয়ার। টেম্পটার 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 টমাস। থার্ড টেম্পটার 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 টেম্পটার, এবার আসবে ফোর্থ টেম্পটার। ফোর্থ টেম্পটার বলছে ওয়েল ডান, ব্রিলিয়েন্ট। বলছে but what is pleasure, kingly rule, or rule of men beneath a king, with craft in corners, still this stratagem, to general grasp of spiritual power, man oppressed by sin since Adam fell. মানুষ কিন্তু সিন দ্বারা, মানুষ কিন্তু এই পাপের পৃথিবীতে রয়েছে, পাপ নিয়ে সবসময় ভাবে, তবে থেকে অ্যাডামের পতন হয়েছে। ইউ হোল্ড দ্য কিজ অফ দ্য হেভেন এন্ড দ্য হেল, তোমার হাতে স্বর্গ আর নরকের চাবি রয়েছে। পাওয়ার টু বাইন্ড এন্ড লুজ, তুমি বাঁধবে কখনো ছাড়বে। বাইন্ড টমাস বাইন্ড, লোকজনকে সিনের ভয় দেখাও। কিং এন্ড বিশপ আন্ডার ইউর হিল, রাজাকে এবং বিশপকে নিয়ন্ত্রণ করো তোমার পায়ের তলায়। কিং, এম্পারার, বিশপ, ব্যারন, কিং, যাদের কথা একটু আগে হলো, কিং, এম্পারার, বিশপ, ব্যারন, তুমি ব্যারন হও, বিশপ হও, এম্পারার হও, কিং হও, সব তুমি নিজে হও। আনসার্টেন মাস্টারি অফ মেল্টিং আর্মিজ, ওয়ার, প্লেগ এন্ড রেভলিউশন, যুদ্ধ, প্লেগ, প্যান্ডেমিক, রেভলিউশন, বিপ্লব, এ তো সব চলবে। নিউ কনস্পিরেসিস, ব্রোকেন প্যাক্টস, to be master or servant within an hour. This is the course of temporal power. যদি মানুষকে পাপের ভয় দেখাও, মানুষকে ধর্মের ভয় দেখাও, মানুষ ভয় পাবে। টমাস, আর ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম দ্য সুপ্রিম ইন দিস ল্যান্ড? জিজ্ঞেস করছে টেম্পটার। এটা কিন্তু টমাস বেকেট হিমসেলফ। Thereafter he also retires, and the chorus এর পরে যেটা হলো আমরা একবার দেখে নেব যে এখানে এক্স্যাক্টলি কি হলো। টমাস টেম্পটার বলবে আই হ্যাভ থট অফ দিস থিংস। এই টমাস কিন্তু এখানে কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর জায়গায় রয়েছে, বলছে আমি বিষয়গুলো নিয়ে ভেবেছি, ভাবি নিজে তা নয়। টেম্পটার বলছে দ্যাট ইজ ওয়াই আই টেল ইউ, তাই তো বলছি তোমায়, ইউর থটস হ্যাভ মোর পাওয়ার দ্যান কিংস টু কম্পেল ইউ, তোমার চিন্তা ভাবনার আরো ক্ষমতা রয়েছে রাজার থেকেও। টমাস ভাবো, টমাস ভাবো। Yes, Thomas, yes, you have thought of that too. You can compare with the glory of the saints dwelling forever in the presence of the God. বাইবেলে যেরকম সেন্ট পিটারের কথা বলা আছে, যেরকম বাইবেলে বিভিন্ন সেন্টের কথা বলা আছে, তুমি কি সেরকম সেন্ট হতে চাও না? টমাস, what earthly glory of king or emperor, what earthly pride that is not poverty compared with the riches of heavenly grandeur. সারা জীবন স্বর্গতে গিয়ে রুল করবে। টমাস বলছে নো, who are you tempting with my own desires? তুমি কে?
আমার মনের ইচ্ছা দিয়ে আমাকে ব্ল্যাকমেল করছো, তুমি তো আমি। Others have come temporal tempters. Temporal মানে ক্লক, ঘড়ি। টেম্পোরালিটি মিন্স ঘড়ি, ঘড়ির টেম্পটার মানে সময়ের টেম্পটার। তারা তো বিলীন হয়ে যাবে ঘড়িতে, তারা তো সময় আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাবে। যেরকম এন্ড গেমের লাস্ট সিন, অ্যাভেঞ্জার্স এন্ড গেম যারা দেখেছো, যেরকম ভাবে থ্যানস সময় এসছে, সময় হারিয়ে যাবে। উইথ প্লেজার অ্যান্ড পাওয়ার এট দ্য প্যালপেবল প্রাইস, হোয়াট ডু ইউ অফার, হোয়াট ডু ইউ আস্ক, তুমি কে, তুমি কি জিজ্ঞেস করছো, তুমি কি অফার করছো? আই অফার হোয়াট ইউ ডিজায়ার, তুমি যা চাও আমি তাই অফার করছি। তোমার মনের ইচ্ছাটা আমার অফারিং, আমি তো তুমি, আমি তোমার অল্টার ইগো। তোমরা যদি কেউ ক্রিস্টোফার নোলানের ব্যাটম্যান দেখে থাকো, ব্যাটম্যান এবং জোকার, নোলানের দ্য ডার্ক নাইট, তোমরা জানবে জোকার কিন্তু ব্যাটম্যানের নিজের ভয়েস, নিজের কথার, নিজের স্বরের একটা অঙ্গ। জোকার, জোকার ইজ দ্য এক্সটেনশন অফ দ্য ব্যাটম্যান হিমসেলফ। ব্যাটম্যানের নিজের এক্সটেনশন হচ্ছে জোকার। বুঝতে পেরেছো? ফলে এখানে এখানে কিন্তু মানে জোকার কেন সহজে ব্যাটম্যানকে মারতে চাইছে না, মারতে পারছে না? কারণ জোকার চায় এই গথামের মানুষজনের মধ্যে অনেকগুলো জোকার ক্রিয়েট করতে, আরো অনেকগুলো ইভিলকে ক্রিয়েট করতে। এই টমাস বেকেটের এই যে মানুষটাকে আমরা দেখছি, এও চায় বেকেটের ডিজায়ারকে রিফ্লেক্ট করতে। ফলে হি ইজ অ্যাবসলিউটলি টেরিবল। এই যে মিররের সামনে দাঁড় করিয়েছে বেকেটকে, একে ডিনাই করা বেকেটের পক্ষে খুব মুশকিল। আদার্স অফার্ড রিয়েল গুডস, অন্যরা তো মানে জিনিস অফার করেছে, গুডস অফার করেছে, ওয়ার্থলেস বাট রিয়েল। ওয়ার্থলেস, কোনো মূল্য নেই, কিন্তু সত্যি সত্যি জিনিসগুলো এক্সিস্ট করে। পাওয়ার এক্সিস্ট করে, সিকিউরিটি এক্সিস্ট করে, ব্যারন এক্সিস্ট করে। কিন্তু তুমি, ইউ অনলি অফার ড্রিমস টু ড্যামনেশন। ড্যামনেশনের স্বপ্ন বিক্রি করছো তুমি। টেম্পটেড বলছে, ইউ হ্যাভ অফেন ড্রিম দেম, তুমি কি স্বপ্নে সেটাকে দেখোনি? Is there no way in my soul sickness does not lead to damnation in pride? আমার কি গর্ব আমাকে ড্যামনেশনের দিকে নিয়ে যাবে না? I will know that these temptations mean present vanity and future torment. এই টেম্পটেশন মানে আমি জানি আমার অহংকার থেকে আসছে, আমি যে মাটি হব, মাই ভ্যানিটি, এবং ভবিষ্যতের ফিউচার টর্মেন্ট, আমি যন্ত্রণাগ্রস্ত হব। টেম্পটার বলছে, you know and do not know, তুমি জানো আবার জানো না। What is to act to or suffer, তুমি জানো আবার জানো না কাকে অ্যাক্ট করা বলে, কাকে সাফার করা বলে। You know and you do not know that acting is suffering. কাজ করা, কোনো কিছু অ্যাক্টিং করা, তুমি যে মুহূর্তে অ্যাক্ট করলে মাটিয়ার হবো, তার মানে তুমি সাফার করবে। And suffering is action. Neither does the actor suffer nor the patient act. এই যে বেকেটের কথা, বেকেটের নিজে বলেছে, সেই কথাটা অন্যভাবে বলছে এই টেম্পটার। বেকেটের নিজের ভয়েস, এটা বেকেট নিজে। But both are fixed in an eternal action and eternal patience, to which all must consent that it may be willed, and which all must suffer that they must will it, that the pattern may subsist, that the wheel may turn and still forever still. A wheel, এই যে হুইলটা, এই যে হুইল অফ ফায়ার, এটা কোনদিন টার্ন করবে, এবং টার্ন করার ফলে থাকবে। তুমি এখান থেকে বেঁচে জার্নি করে এসো স্টিল সেন্টারে। স্টিল সেন্টার মানে যেখানে হুইলের কোনো স্পোক নেই, একেবারে সেন্টারে, যে পাখার মাথাতে একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে কোনো মুভমেন্ট নেই। আমি বলি একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে কোনো মুভমেন্ট নেই, সেই কেন্দ্রবিন্দুতে যদি তুমি পৌঁছতে পারো, তাহলে সেখানে কোনো সাফারিং নেই। কথা বলে টেম্পটার চলে যাচ্ছে, ফলে বেকেট কিন্তু কিছু বলতেই পারছে না টেম্পটারকে। ইটস আ ভেরি স্ট্রেঞ্জ সিচুয়েশন। বেকেটকে নিজের ভয়েস বেকেট বললো। এরপরে আবার কোরাস আসবে। আজকের ক্লাস আমরা এখানে রাখছি। এই পরের দিনকে আমরা এইটুকু শেষ করে, মানে অ্যাক্ট 1টা শেষ করে আমরা ডাইরেক্টলি অ্যাক্ট 2-তে চলে যাবো, এবং যতটা পারি অ্যাক্ট 2 অতটা বড় নয়, যতটা পারি আমরা পরের দিনকে শেষ করার একটা চেষ্টা করব। অ্যাক্ট 2টা না পারলে আমরা তৃতীয় ক্লাসে করব। ফলে টেম্পটেশন সিন আজকে আমরা করলাম, এবং বেকেটের এই পুরো যে অ্যাক্ট 1টাকে আমরা অনেক অংশটা করার চেষ্টা করলাম। তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে? ইউ ক্যান আস্ক ডেফিনেটলি ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেনস। If you have any questions, you can ask. No questions, Momita? Okay. Then I'm stopping the recording.